I het stil norsk nabolag, verdigen vanligvis besto av barnellik, lukten av niklibit gress, og venlig hilsener mellom mebor. Britt en konfliktet som, skall rist heel fellesskapet. Presidenten boretslaget, en man som trod han kan styre alt, med jernhind. Presset grensin for HVA makt virkelige, kan med, et nabolag. P overflaten virket han respectable. Men back lucky drur. Planla han in ydmykels, store. Et det sat en hel families fremted P spill. Ingen kunne HVORDAN. Det vil snu seg moham. Asterisk I. Utkanten av en rolig norsk by, ellet boretslag, som P magemeter esat, som selvbildet P trigget. Rad P rad med velstelt blocker. Grun plener som behold I perfect stand. Og SMA styr som slinget seg mellom lekplasser og fellesommerter. Det var et sted, der folk flesten sket why skapet hjem. Ik bear bio midlertidig. Mid I det fellesskapet bad familien Nilsen. Anders, faren I huset. Jobbet som lur P den lokali ungdomsskolen. Han var kent blant 11 for sin rettferdighet og sitt rolig visen. En man som aldri hevet stemmen unvendig, men som alltid fikk respekt. Hans kone Mari var sykepleier, en kvinn med varmt smil og et engagement, for why help Andre som gikk lengt utover arbeidstiden. Sammen had de to barn, Ida P en I som elsket why tegnog drømte om why bli kunster, og Jonas P6, som nesten alltid had en fotball I hendin. Familien Nilsen levd et balancert liv. Verdigen besto of job, lekser, fotballtrening, og sundager, de dro P summa turer, I skogen som, like back boretslaget. De had investor tid og penger I liliden sin. Tort den til et hjem fylt med minner, builder P vegging og planter I vindeskarmin. Da had valgt det nabolaget nettopp, fordi det virket stabelt. Trade sted why la barna vox op. Men det var ogs en annen tilstedevrels I boretslaget. HOA-presidenten Karsten var en man I slutten av 50 rin. Han had kort-klipped gert HR. Altid I for dress selv P vanlige verdiger. Og en MTTY bevage seg P som signalisert, at han ment han I'd stedet. Han had bad dur I manger. Og han had med tid og makt positionert seg, til I styr det mest. Officielt var han ber valt in, for why administrer fellesskapet. Men alene buying vistet Karsten tok rollen, langt mer seriøst enn det som var nødvendig. Startenle ik familien Nilsen skrig mørk til Hevn. Da hilst heiflig enskjard en tids ved postkassin eller ut P plassen, og Anders tenkt ik mer over det. Men Mari had fra begynnelsen en euro I kroppen, for gang Karsten var, einer hiten. Han la mørk til vorden hans P folk. Vorden han gransket SMA detaljer som ugris, mellom Steinhelm eller field parkringer. Som han altid let etter Noah why gripe folk P. Felsmetin I boretslaget. The snart en arena der Karsten vist sitt sand jeg. Han kun heavy stemmen, av bright Andre, og fremsted mer som en dictator, en demokratisk valgt representant. De flestne bein lot him hold P. Enten 40 de ik orket konflikt, eller 40 de var redda, for why have I han skilis. Men Anders, med sin natalige rettferdighetens, kjent en greien juro. Han had ik list til I leave I et nabolag der frick sturt, fellesskapet. Det farst lyle tegnet P common problemer, common ettermiddag tidlig P varen. Mari had lat barna leak ut med ballen I optrusselen. Jonas sparket ballen lit for hart, og den traffet jurd som allerid var, hamelt og slit. Dagen etter fant diet brev I postkassen. Det var fra Karsten, skrivet I informal tone. Der han krevd et de umedelbart skal erstatskadin. Anders gikk for wijscheck jurdet, men det var napt sillig, at ballen had vert bordi det. Han tok det farst med ro, men Mari kent own forsterk seg.sm episoder,
beginte y hoop sig op. En sappeldonk som stad noen centimeter viel. Et vindu som ik var vasket til fells dugnid. Et parkeringskort som ik helt sinnelig I bilens frontrut. Vergangd var karstender, med etnit brev, en ny klage, en ny trussel om beter. Familien krivd y ignore det. De vil escape unvendig brick, og barna, en tiet skirms for voxen konflikter. Men ini anders voxten fallas of et det var mer en bear, småbruk. Hans ses vorden karsten stadig fantmeter, y marker makt p. Ag han beginte y spersig selv om det bear, var et spørsmål om tid, for det vil eskalere til noe større. P overflaten fortsatt livet som før. Mari, dro p job og plig pasientin sign med omsorg. Anders underviste 11 sign I history og samfunnsfag. Einisk nok ofte om rettferdighet, makt og demokrati. Barna fortsatt med sign aktiviteter. Men under den faceten beginte en spenning y big seg op, nesten usynlig, som en storm som samlet seg I horisonten. Nebein beginte y snack I det still. Fleur had opplevd lignende problemer med Karsten, men forvidget y stimet. Han had NTT y bruk regling p, vri og dolk dem til sin fordel. Slikket det alted virket, som om han had retten p sin side. Likevel bel det fisket om, at Karsten had krysset grenser før. Og at han had en personlig agenda mod som vidget y utfordrer ham. Anders og Mari var enigt helt klar over, for lengt det vil gi. Men det kan mørk, at Karsten had rettet et skrig blik mod dem. Som av det skien, som vorden han stoppet op foran deres light, ofter enn foran Andres. Eller vorden han altid stilt extra spørsmål, innskjer det var snack om deres brak av felleserial. Mari beskrev det som y vier under et konstant skilis, den tilsynelatende rolig vertigen, med turer I skagen, middager rundt bordet og barnelater I oppkjørselen, skal snart f en mørker undertone. For innskjer makt blør misbrukt, og innskjer noen blør forvent til y stier uten motstand. Der det ber et spørsmål om tid for alt kalitter. Familien Nilsen henti en et vilken storm som var PV, men mørk skyer had begynt y samly seg over boretslaget, og Karsten stod midt I centrum av dem. Stormen som ed samlet seg I kulising, begynte y rule in over familien Nilsen. Det som farst had startet med SMA, tilsynelatende ubetydelig klager fra Karsten. Utviklet seg nu til et monster av trakassering og urettferdig behandling. Det først alvorlig tegnet kom en tidlig sommermorgen. Anders viknet til leiden av et hardt dunk må ytterdøren. Da han pet, og det et nytt brev på dørmatten. Den gangen var tannen langt skarper enn tidligere. Karsten anklet familien for y ha brukt fellesområdet til privat lagring. Brevet var ledsaget av et bild tatt om natten, der Jonas Gamel sikkel stå lent mod kjørd ved oppkjørselen. Brevet trut med innbot p 2000 kroner, om ik sikkelen må, fjernit umedelbart, Mari beblek da han les det. Det var en barnesikkel, nap til hinder for noen, men likevel had Karsten funnet en emptiet y forvandel det til en alvorlig overtrittels. Anders kent en de rende irritasjon I kroppen. Han fjernit sikkelen, men begynte y falseg som en fange I sitt eget hjem. Bear noen uker senere kom nest slag. Familien måtte en innkalling til extraordinært styremøte. Der ble de konfrontert med bestander om at de had brukt alt for mye vann, I lileiden sin, og at det belastet fellesskapet. Karsten had skurget for utskrifter fra vannkaleren og lagt frem som bevis. Tallinn visst higher forbruk enn snittet, men Anders visst forfor. Mari jobbet langevakter, og barna dustet oft etter fotball og lek. Det var et helt normalt familieliv, men Karsten presenter det som et problem. P matet bestemmingen iskald. Karsten lette seg tilbake I stolen, med armin I kors.
Og støret intenst p Anders, mens han lest opp paragraf etter paragraf for borettslagets regler. Flør nabor sned I bordet. Tidlig utulpas, men ingen vidget wise noe. Anders fulgt en blanding of skam og sin. Han visst at de ikke had gjort noe galt, men Karstens typ y leg from saken p. Fikk det til y reisat som de var en trussel. Må fellesskapet. Etter matet kom Mari, him med tur, I ginin. Han had met noen av namain I gangen, og had kastet reisk blikk. Som om familien allerede var djemt. Den subtle I salesjonen begynte y set in. Barna merket det hogs. Ida kom in daghjem, og fortalte at en av vennen hens had, sagdet fordring, ik fikk lov y likosiet dem. Fordi det var, I trubbel med styret. Det gjorde vant PNNT Anders, aldri had opplevd før. Sommeren bil til høst, og situationen forverret seg ytterligere. Nu begynte Karsten, y sende brev nesten ukentlig. Det handlet om alt, fra pist til brud p parkeringsregel, til bestander om stig for lilleiten. En kveld, mens familien spist middag, dukket Karsten personlig opp utenfor vinduet, med hendin p ryggen, som en vakter. Anders gikk ut for å konfrontere ham, men Karsten ber smilt kalt, og say at han, ber sjekket at alt var I orden. Den konstant overvingen begynte y bright ned, bade Anders og Mari. Det sov dørlig. Det kranglet mer, og barna ble stadig mer jurelig. Det fulgt som en systematisk kampanje, en strategi for y press dem til y opp. Det hel en tidighet nytt av, det familien måtte et juridisk dokument levert av en namsmann. Karsten had git slengt som y sende en informel klage til tingretten, der han krevde et familien NTT betali for skater p fellesarial, og vedvarende brud p regler. Som en han krevde, var p over 40.00 kroner. Anders satt lenge med dokumentat I hending, ute stand til y snack. Mari stod ved siden hev, vidt I insiktet, mens barna satt I sofen, og sp dem med stor gyn. Det fulgt som alt var I førd med y reis sammen. Vorden skal declare y betali en slik som? Og vorden kun de forsvær seg, må enkliger som fulgts fullstendig fabrikert? Anders visste tm tidstimet, men han kent agsket det, ik linger ber handlet om en konflikt med en vanskelig nabo. Det var en kamp for selvretten til y bo sitt eget hjem. Dagen som fulgt, var fylt med miter med advokater, gjennomgang av papir, og lange diskussioner om det skal gjøre. Mari begynte white file p om det var y fortsett. Han foreslo flør ganger, at det ber konselds lilleiten og flytt, start p nytt enn et sted. Men Anders nektet. Han fulgt at det ygi opp vil være, while Karsten vinn. Og han kun ikke la barna vokse opp med et eksempel p, at gjøret skal tolereres. Nabaing fulgt dramat med blandid riksjoner. Noen nikket stitten NCRDM tits I gangen, men de flest trakk seg unna. Karsten had en MTT og escape frikt p som, gjorde et f vidget y stifrem. Det var som om han had bygget en mur rundt seg selv, der makt og regler var hans vipen. Spenningen kulminerte en kveld, det Anders kom hjem fra jobb, og fant en grupp mennesker stand utenfor bygget. Midt I mengden stod Karsten, med et ark I hinden. Han had en kalt til et uofficielt meet byggetspladsen, der han lest heid opp fra en list over klager mot familien Nilsen. Han fremstilt dem som brukmaker, som uns varlig nabor som ik tok, hensen til fellesskapet. Anders kent blodet brus Irene. Han vil rop, forsvær seg, forklær sannheten, men orden satt seg fast I halsen. Mari stod ved siden av, med trevd gyn, mens barna klinget seg til hen. Rundt dem stod nabain, noen med sympatisk blikk,
Andre med natural masker. Karsten nadvert second av opmerksomheten. Og for Anders var det som vi bli ydmyket foran en hel landsby. Men midt I den mørk situationen begynte noe vi skift. En eldre nabo, fru Olsen, tok et skritt frem og heit det hedgij forlengt. Han minnet de Andre P. Vorden Karsten had brukt makten sin, må flar familier før. Og han nektet vi sti still og sepi, det sked igen. Hens ord skapt en sprekk I stillheden. Og sagt men sikkert begynte fler naboer vi nik. Karsten vil sinlig irritert. Men Anders visste det var begynnelsen. Kampen var langt fra over, og det som ventet, vil bli enda mer dramatisk. For nest stop var redselen. Der sannheten til slutt tid frem. Rettsdagen kom med en ting som over hele familien Nilsen. Morgenen var gurg, himmelen dekket av tonnskyer, som natteren selv, spillet den juron som had bygget seg opp I menedvis. Anders stod foran spillet, kledd I en mørk dress han sjelden brukt, med blikket stivt festet piset eget speilbild. Han foldt seg liten, men likevel fast bestemt. Mari stod I gangen med paparin sørlig samlet I en map. Ginin hens var rudsprengt av sivnusnetter, men I blikket en rolig beslutsomet. Da det enkem tingerten, belde mat av sinnet av Karsten. Han stod foran bygningen, flankert av de styremedlemmer som esat til I var hans trofast stetsbelærer. Han var kledd I en mørk, skreddersydd dress, med en selvsikker mind, som nesten grenset til arrogans. Blikket hans festet seg P. Anders, og et snev av et smil krap frem I munnviken, som han allerede had vunnet. In I redselen var luften trykket. Vegging virket higher en vanlig, og stillheten bild bear, rout av fiskens stemmer, og rasslingen for papir. Dommeren, en eldre kvinn med alverlige gyn, satt P. sin plass med en autorittet som, fikk alle til I rett seg opp I stillin. Karsten var den først som fikk ordet. Han talt med en selvsikker stem, som en man som var vant til I styr og bestem. Han la frem enklegen med cold precision. Overdreven bruk av van, brud P. parkeringsregelen, skater P. fellesarialer, og en lang list av pist T. regelbrad. Han pekt P. dokumenter, bilder, og til og med vitnutelser for styremedlemmer som stiddet hans versjon. Versetning var meddet av forrekt, som familien Nilsen var en trussel, må selv fundamentet av borettslaget. Anders kent en nyt I magen mens han liddet. Det var som I hire en fremd fortell en history hans eget lev, men vrid og forvrengt til det av genkinnelig. Hans P. Mari, som hold fast I mappen med papirin, milken veit av spenning, skam diers tur. Advocaten diers, en lavnult men skarp man, riest seg og begynte I leg from bevis. Han presentert bilder som, vist siklen pent plassert P. et sted, som ikindret noen. Han fremhevet van forbruket som helt normalt for en family P. fire. Og han la frem kvitteringer som dokumentert et pist T. skater P. fellesarial, aldri kun nights til familien Nilsen. Men det var ikke bare det turfekten som begynte, I snustemmingen I ronnet. Det var historien. Mari stod frem og forklart hvordan barna had blitt isolert. Hvordan Richter had spredd seg, og hvordan de had foldt seg overvket I sitt eget hjem. Stemmen hens britt til tider, men det var nettopp det som gjorde det ekt. Dommeren liddet intenst, og fler blant tilhørende naboer som had møtt opp. Des tidlig bert ut.det var likevel en dettels som skal vipil saken I en juventet retning. Advocaten diers had inhentet protokoller fra tidligere styrumter. Der kom det frem at Karsten Flerganger had gitt lengt utover sin fullmakter som styrelder. Han had tatt avgjørelser uden flirtel, signet dokumenter P. Venjat styret, uden samtykke.
Og I et tilfell, til ad med Andre dator p brev, for yf det til y sayet som, klager var sent tidliger en die egentlig var. Dat dis documentin bel lagd frem, endret, at misfren, I retzelen seg. Karstens tidliger arroganti ro, beginte wisle spreker. Han fitted seg jurlig I stolen, blicket flacket melon domeren og documentin. Domeren lenti seg frem, ein brinin hevet. Mens han blad genum papyrine dat et jablik som folds nesten. Teatrolsk opsto de Karsten, babet olwy forkler vorforgatine extempt. Han stem, som tidliger had vert filta self-tillet, bar nu pregiv nervositet. Han mumlet om administrative feel, om misforståelser, men ordin hans verket hoel. Fleur av de fremmet nabijn utvekslet blik, og noen ristet p hadet. Has, som om det heel had bigget op til det jeg blikket, reist fru Olsen seg blant til heren. Han ba on wife uddel seg, og dommeren til et det. Med klar stem fortalte hun vorden Karsten I Revis had trakassert fler familier. Vorden han brukt reglin som et vipen, og vorden han skapt frikt I nabolaget. Hens ord slow ned I robet som et lin. Han had vert en still observator s lynch, men nu sto hun from, og hens Wittensburg bol et vendepunkt, Karsten bleknet. Den selsikker presidenten sto nu merken foreign fellesskapet. Hans makt avslert som et spill bassert p manipulation og kontroll. Anders fulgt en belge of lettels, men ogskit nesten elektrisk sin. For vermai skade had ik den mannen allereed, piefert dem. Dommeren baung stillhet og no turt flittig. Atmosfren aromet var ladet, som et stramp tau som var I ferd med y reich. Ali ventet pa som vilske vidier. Da retsmitet bol avsladet for dagen, var det klart at makbalansen had snud. Karsten stit var svekket, hans troverdiget smoldert foreign ales jawing. Men ydmykelsen var bear, I starfasen. For nestrund vil avgjør ik bear saken om betin og enklichin. Men Karstens fronted som president for boretslaget. PV av retzelen, med Anders blikket hans. For farst gang p maneter, s han frikt I jinin til mannen, som had hold familien hans I et jerngrep. Det var ik linger bear, en kamp for y vin en sak. Det var et spørsmål om rettferdighet. Og Anders vist at Karsten nu stod foran sitt livs størst nederlag. Hammeren falt I retzelen, var det som om et tankblok vi leftet fra familiens skulder. Etter maneter med frikt, uviss og still desperation, had rettferdigheten talt. Dommeren had ik bear avist ali bestander, men slat fast at Karsten had misbrukt sin position. For Anders og Mari var det ik bear en sire I retten. Det var en moralsk sire. En bekreftels p, at de aldri had vert gale enskjar gefoldt seg forfolkt og presset, men med siren kom ogs getumrum. Den umedelber gliden, vel raskt blandet med en urchnels, av alt det had mistet undervis. Mari bar fortsatt sparin, av nettin der han ikket fat sov, skjelden av tanken p brevin som statig I postkassa. Barna had hört viskingin fra nabijn, set blickin som kastet over hekken. Selv om dommeren had sag sit, vil minin ik forvin. Det farst som folgt var konsekvensing for Karsten. Riktin spret seg rask genom nabolaget. Folk snacket lavmelt p ganjin I blokken, p parkringplassen I styrumutin. Mannen som had vert friktet, som altid had patroljert med noteblock og camera, var nu en latter ligjert skikkels. Hans tidliger tilhenger begynte y trek seg anna. En kelt av dem, som tidliger had stittet hans strange lynch, insk nu at de selv had vert redskaper I hans spill. Styret kalte sammen til et extraordinært meat. Stemmingen var trykket, men ogs spent. Fleur beboer krevd at Karsten empty tray av umedelbart.
Noen ment han bird utestinges fullständig fra andra form för ansvar, ibaretslaget. Till slut stemt de, resultatet var overveldend. Karsten bel fratten sin position. Han sto ik längre på toppen. Hans naven, som tidligere hadvert synonymt med kontroll. Bel nu neven som ett exempel på maktmissbruk. För familjen Nilsson bel dagen gradvis letter. Postkassen som för hadvert en killed till ångst, var nu tom för trusseler. De kun pustfritt igen, utan frikt för nästräck. Mari beginte, YG Tor, I nabolaget utan den sam euron I bristet. Anders, som lenge had gigit runt med en constant spinning I kroppen. Optijetet skoldring hans endelig kun sank seg. Men selv om kampen var vunnet, var ik alt enkelt. For barna tog det tid y forstget faren var over. Da had set forodrin bekommer seg, hört heiligt diskussioner gemimellom, og fulgt tingden av boi et hus, som fulgts trut. Anders og Mari, tid bruk tid p, big up trigetten igen. Ik bear for seg selv, men for familien som helhet. Karsten selv belen skig av det han en gang var. Han bel set mindre og mindre I nabolaget. Hans arrogante holdning, som en gang fick folk til trekk seg av, var bort. Han gikk med beid skolder, ungikk jeg kontakt. Noen fortalte at han had forsøkt beholden vises innflytelse, men bilmat med stillhet eller kort av veien svar. Hans makt var ikke bertapt, den var nust. P lenger sikt fikk saken og skringvirkninger. Styret bilt funget til endre sin procedyre. Nei regler bilen ført, for hindret en person kun samle for my kontroll. Det bile predet en kommid, for sikker at alliklager vil behandlet rettferdig og gjennomsiktig. Fleur av nabien, inspired af familien Nilssons camp, begynte still personal, ved Andre Avgerelser som, had blitt tat tidligere. En belge of penhet, skilt genom nabolaget, og en kultur som, lenge had ver prejet af frikt, og gradvis erstatet af tillit. Men selv med disforbedringen, var det en bitterhet som ik forsvant. For hvorfor emtigt det slangt? Hvorfor emtigt en family leid es mig for sannheten kom frem? Mari stilt oft seg selv det spørsmålet, ensure han satt alene I stua kvälden. Han visste at rättssystemet had gitt dem rätt. Men han kun ikke glem den forløsen av makteslushet. Den stillheten som med dem bede rapt hjälp og ingen svart. Anders. Peace inside, stillbake p possession med en blanding av lettels og sin. Lettels overek de had stitt imet presset, men sin oververn kurt de had vert miste alt. Han kun fortset ken polsen hammer en share han tankt p posten som absolut. Karstens san motive. At det had vert eskalkulert, knisk, det var det som jord vandist. Nabien beginte ettervert kermseg familien igen. Fleur of dem kom med sma tegen p stit. Etnik, en kommentar et d advert motage. Noen ganger til og med beklagelser, for at de ik had sagd noe tidligere. Mari tok imet disgestin med blandid forlelser. Han sat pris p stitten. Men han glemtik for den mange advent det blind giant. Da situationen var p sit mest kritiski. Likevel var det en viktig forandring som vokst frem. Familien fulgt seg styrker. Da had stitt ansikt til ansikt med en Rettferdighet som, kan han dem, men det had rist seg igen. Diers barns nu foreldring som mennesker som, ik lot seg nek, som vidget stiop moen tilsynelatende overvinneling makt. Selv om areni var diep, var styrken som fulgt med erfaringen diper. For Karsten var ydmykelsen total. Han bil stand som et eksempel p vorden makt kan korrumpier, og vorden arrogansen til slut før til fallet. Han bil visket om, men aldrig bondret. Hans naven bil en advarsel.
En history man fortalte til nai beboer som flytted in. Datter grunnen til et vi har nai regler. Datter grunnen til et vi aldri lar en person f for my makt igen. Og slik, langsent, fant familien tilbake til verdigen. Ik den sam verdigen som for kampen had forandret dem. Men en ny verdig, der de vist hv de var I stand til. Died oplevd vermerkt et kun bli en in nabo, brukt systemet som vipen. Men de had ogsk oplevd lyset som kom de sannheten endelig del afslert. Historien, ente ik bear med en sire I retselen. Men med en leksjon for ali som had sett, den utfold sig. En påminnelse om et makt alltid en balanceers. Et fellesskap kun funger en respekt ggr begveer. Og et selv de minstemmer kan betydning en de nektar y bli stillnet. For Anders og Mari var den viktigst lærdommen klar. Rettferdighet aldri garantert, men den alltid vert y kjemp for. Og selv en systemet virker I mit deg, kan sannheten til slut rive ned selv de sterkest muren av løgn. Essungarna lekt idien I oppgjørselen. Med latter som filed luften, kun Anders sti I dyrkningen og vit. Hjemmet deers var treit. Ik 40 systemet had beskittet dem fra starten. Men 40 de selv had stid op og krevd sin ret, og et sted. Backgardineni I en lileit, som nu folds mer som et fengsel en en maktbase. Sat Karsten, Eileen, ydmyke. OG med vishetten, om et hans eget spill had vert hans undergang. Asterisk, og slik ente historien. Ik bear med en sire for en familie. Men med et varsel til alle som tror, pikken misbruk makt uden konsekvenser. Rettferdighet kan ta tid, men en sannheten kommer frem, finns det ingen vei tilbake. Vil du gjort om det skid I ditt nabolag? Abonner HOA Norwegians for flere historier som den.